Now, aside from the battle with a pandemic, many parts of Marsabit are in a fight for their life. Pastoralists, a harvest of carcasses. Now, more than 40,000 households are facing starvation as a drought bites into the little that was left. NTV's Mamu Ali paints us the picture of desperation from Marsabit. This is a torrid and a cruel landscape clinging to the desert plains of Marsabit. Its inhabitants also clinging to ever-thinning line between life and death. These parched fields tell the story of one of the worst drought seasons this county has faced. In this drab town of Bubisa, death encircles the air. These are the dried out remains of what was once the community's wealth. For the last 3 weeks, the cows and even the resilient goats and camels have been dying. Now death stalks the community too. Tulikuwa na jilali mingi sana kwa miezi kadhaa. Mifugo pia zimekufa kwa wengi. Kuona nyuma yangu hapa hata kuna mizoga mingi. Na imetapakaa kwa hii area mizoga mingi sana. Kwa miezi kadhaa tujapata mvua. Mifugo ya upande zote zimehama huku upande wa Badahuri na Turbi. Kwa hiyo sasa hata hapa Bubisa uwezi ukaona hata mifugo yoyote kwa sababu ya jilali zimehama huku upande wa Badahuri na Turbi. Sasa watoto wanakaa kuna chakula. Kuna shida ya jirani sana. Anakula kitu kidogo. Mchana anakula saa 7 hivi chakula kidogo. Usiku hakuna kitu anakula. Anakaa tu na njaa. Ile kidogo iko mbuzi iko kidogo, angamia na ng'ombe yote amekonda, hakuna mtu ananunua, wanapotea huko kwa pale ile mvua inaonyesha. For families who rely on meat and milk on their livestock, this is equivalent to the loss of their livelihood. Nearly 90% of Marsabit residents are pastoralists, moving with their livestock from one place to the other long months. Their bread basket is now a dust bowl. Now, their lands are littered with the dead and the dying. Kama juzi mbuzi ni 16 ndio walikufa. Kondoo na pia mbuzi. Na ng'ombe pia wote walikufa, hata hakuna ng'ombe mmoja. Kama mvua haitanyesha, tunahofia kwamba mbuzi hata hizi yenye zimebaki anaweza kufa wote. For many families, the holy month of Ramadan is a time of spiritual reflection and sharing with the hungry and less fortunate. But in this household, they are more preoccupied with where their next meal will come from. Kurayo Adichare has 8 mouths to feed, but they have little to eat, especially at the end of the day's fast when they desperately need nourishment. For many, help has arrived, but a little too late. At this food distribution center in Merile, Kurayo Adichare is among 40,000 families waiting for rations that they hope will last them a month. This scarcity is now a daily life for a community poised dangerously on the edge of destruction. Tunavumilia kwa upande wa Mwenyezi Mungu. Tunarudishia Mungu shukrani vile saizi ikiwa magharibi kifika tuna futuru, hata kama ni maji nyeusi, hata kama ni glass moja ya chai, ama hata kama ni strungi, ama hata kama ni mchele nyeupe na strungi, tunakunya bora tuko na afya. Looking at places like Illerate, which have already been put in the emergency phase. So you still have, even within the counties, they might be at a certain level, but you'll find pockets also that may be in a worse situation. So as an organization, what we are also doing is trying to focus on those spots where people could be really on the edge and be able to try and support them. This village in Laisamis, Sere Esipeni sits at the heart of the drought, but life is slowly slipping away for many of its people. The little food when available is prepared for the shepherd in the morning only.
Sometimes you don't get food completely. If you're lucky to get food in the evening or you take tea in the morning. If children get food, some days at this time or some days they go without. When lucky, they will get some unga or maize with no beans or oil. Ya njaa kwa hapa ni kali sana. Kwanza leo tundu peke yake unaona kwa sababu ya mvua kidogo. Na ile mali iko sahihi iko hapa kwa pande ya njaa ya mali ni kubwa sana. The Kenya Red Cross estimates that more than 300,000 people are in desperate need of food aid. Mamo Ali, NTV.